செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் 4வது கட்ட காசி தமிழ்ச் சங்கமத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கான பாராட்டு விழா நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் திரு ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் பங்கேற்று ஆற்றிய உரை, விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மத்திய அரசின் அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருவது குறித்து எமது செய்தியாளர் வழங்கும் தகவல்கள் மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. காசி தமிழ்ச் சங்கமத்தின் 4ஆம் கட்ட நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றவர்களுக்கான பாராட்டு விழா சென்னையில் உள்ள மக்கள் மாளிகையில் நேற்று நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினார் தமிழக ஆளுநர் திரு ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர். அவர் பேசுகையில், Our Prime Minister had been here 4 years back. He just propagated his idea how this country can be put together and sangamam of everybody, everything, unity of every person here. So Ek Bharat Shresth Bharat is his concept. Naturally, when he had been here, he had this idea whether this Kashi Tamil can be connected again, that this is not just a tradition which had been started recently. Thousands and thousands of years it has been being done. So that same tradition can be restarted. That was the mind of our Honorable Prime Minister. This is the 4th edition of Kashi Tamil Sangamam. More than 7,000 devotees and people from Tamil Nadu had been there to Kashi to witness how that connect from Kashi Vishwanath to Rameshwaram is here. All our scriptures, all our people, saints, poets, all those people have experienced this and they have told us what it is. Our tradition is not a very recent tradition of 200 years or about 100, 500 or 1000 years. It has been here for centuries and millions. All those years we have been propagating our unity, and that unity can be seen by anybody throughout our country, anytime, anywhere. When I was governor of Himachal Pradesh, I had opportunity to visit Kashi Vishwanath. Earlier I had never been there. I had darshan of Kashi Vishwanath, and I was also told that there are many Tamilians here. And just we were passing, we stopped at one point, and many I could make out from their faces and from their very clothing that these people are not from Uttar Pradesh. And then when I talked to them, they told me in fluent Hindi, yes, we are from Tamil Nadu. We have settled here for many, many years. They were not just on their pilgrimage there. They have been settling there. They considered Varanasi or Kashi as their own land. This is the connect that we all have. Ek Bharat, Shresth Bharat. This Ek Bharat, United Bharat, is always there in our hearts. Sometimes it is to be again and again reminded to us that manifestation has to be done. This particular program of Kashi Tamil Sangamam is manifestation of all our feelings of unity. And we have been doing this. And I am very happy to see that all of you have contributed towards this. It is not necessary to contribute monetarily every time. Our thinking, our hearts, if they are put together and united, that itself is a contribution towards the unity of this country. That is why this is Ek Bharat. That is why this is always called as Shresth Bharat. Because history and tradition tells us whenever this country has been Ek Bharat, this country has been Shresth. Whenever we were Ek, we were Shresth. That thread of unity has to be again and again underlined, again and again told to everybody. Because history again tells us whenever we were not united, our country was divided. That is the history which we have been seeing, which we have been witnessing. So we need to be united every time, culturally, spiritually, and all other geographically, historically. We all have to be together. I have been always telling that our culture is not a multicultural, it is a unicultural. All our whole country, our culture is one. There is no separate culture, different culture within us. Only many a times we see different facets of our one culture, different colors of our one culture. And that culture, which is one, but have different colors,
As we say, it is like rainbow, or Hindi we call it Indradhanushi. It has different colors, but Indradhanushi is ultimately one. So also our culture. It may be having different colors, different facets, but we are one. That is the manifestation what is being done through this particular program. People who are in North India, they must learn at least one language from South India. They must. So also we people from South India must learn at least one language from North India. That is learning our culture, learning our tradition. We all have common culture, common tradition, common history. But that has to be again manifested through our languages. We don't have any differences. If we can speak Tamil, I also must be able to speak Hindi. If I am speaking Hindi, I also must be able to speak Telugu. I must also learn Tamil. What is wrong in it? This cultural thread has to be strengthened every time. Then only Ek Bharat, Shreshth Bharat will have some meaning. மத்திய அரசின் அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா திட்டம் எனப்படும் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு திட்டம் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து எமது செய்தியாளர் வழங்கும் தகவல்கள். தேசிய உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் 3,52,000 குடும்ப அட்டைகள் உள்ளன. இதன் மூலம் 11,53,086 பயனாளிகள் பயன்பெற்று வருகின்றனர். இவர்களுக்கு நபர் ஒன்றுக்கு 5 கிலோ வீதம் அரிசி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மத்திய அரசின் திட்டமான அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் 69,215 குடும்ப அட்டைகள் உள்ளன. இதன் மூலம் 2,13,758 பயனாளிகள் குடும்ப அட்டை ஒன்றுக்கு 35 கிலோ அரிசி வீதம் பயன்பெற்று வருகின்றன என்று மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார். திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல்துறை சமூக நீதி மற்றும் மனித உரிமைகள் பிரிவு சார்பில் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு, சட்ட விழிப்புணர்வு, குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்கும் வழிமுறைகள் குறித்த இணையவழி பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதுகுறித்து எமது மாவட்ட செய்தியாளர் தரும் தகவல்கள். திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல்துறை சமூக நீதி மற்றும் மனித உரிமைகள் பிரிவு சார்பில் காவல் உதவி ஆய்வாளர் தலைமையில் பள்ளி மாணவர்களுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு, சட்ட விழிப்புணர்வு, குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்கும் வழிமுறைகள், இணையவழி பாதுகாப்பு, சமூக ஊடகங்களை பொறுப்புடன் பயன்படுத்துவது, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு, அவசர காலங்களில் காவல்துறையை அணுகும் முறைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் காவல்துறை ஒத்துழைப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்து விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது. மேலும் பள்ளியில் பயிலும் 750 மாணவ மாணவியர்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று பயனடைந்தனர். அவசர காலங்களில் பயன்படுத்த வேண்டிய காவல்துறை உதவி எண், பெண்கள் உதவி எண், குழந்தைகள் உதவி எண் மற்றும் சைபர் குற்ற உதவி எண் ஆகியவை குறித்து மாணவர்களுக்கு விளக்கமளிக்கப்பட்டது. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். நாட்டின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மத்திய அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் தமது சமூக வலைதளத்தில் தெரிவித்துள்ளார். விசாகப்பட்டினம் கடற்பகுதியில் INS மகேந்திரகிரி போர்க்கப்பலை இந்திய கடற்படையுடன் இணைக்கும் நிகழ்ச்சியில் ராணுவ தளவாடங்கள் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்க முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார். கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாக 6 நவீன போர்க்கப்பல்கள் இந்திய கடற்படையில் இணைக்கப்பட்டது நமது நாட்டின் வலிமையை பறைசாற்றுவதாகவும் திரு ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார். இந்திய ரயில்வே விபத்துகளை தவிர்ப்பதற்கு அடுத்த தலைமுறைக்கான பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பமான கவச் 4.0வை நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக ரிவாரி, டெல்லி மற்றும் சகுர்பதி, பத்திந்தா பகுதிகளில் கவச் 4.0 விரிவாக்கப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதனை மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் தமது சமூக வலைதளத்தில் தெரிவித்துள்ளது. ஜம்மு ரயில்வே கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட பானிஹால், பாராமுல்லா பகுதியில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தமது சமூக வலைதள பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது. வடக்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த வழித்தடத்தில் 3 ரயில்கள் வரும் 25ஆம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரயில் பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்காக இப்பகுதியில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் ரயில்வே கூறியுள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.